Where do we suffer despite doing good? Nikataka kutuliza familia. And this is not the time kumtetesha Mungu. This is not the time kutafuta solutions for the suffering of our MP. But it is a time to thank the Lord because God gave Francis time. He gave him an opportunity to come closer to him as a guy who really appreciated Jesus Christ a lot. When we were opening our new church, he wanted really to come. Even when we drew the certificate for him for a tremendous contribution he has done for the development of faith in St. Augustine and the Juja at large. This is the guy who never said no, despite his condition. So we are celebrating a gentleman, a guy who was always welcome. You know, mara nyingine kwenye maisha yetu ya huko kijijini, kuna watu mkikaa chini nao, wakati wa kulipa bill, dia mtu simu inakuja, ili achomoke. Kwa mzee Waititu, alikuwa nasubiri kwa hamu hiyo karatasi ikuje. And I was a witness kwa sababu kuna wakati alinunulia nyama pale Senate. Na niliona mimi mwenyewe akifanya hii kazi. Wakati tulikuwa tunaenda hija kule Israel, alitumana kule kwake. Akaniambia, Father, hii ni pocket money. Ukienda na huko, nunua kitu hata wewe ujisikie. Na wakati tumerudi, nilimwamletea rosari. Alisema iwekwe kwa gari hapa kwa kio. So this is the guy whom we are giving a testimony of who he is. And then we are comforted by the words of the gospel about these 10 virgins. We are told 5 of them were wise. 5 of them, again, were foolish. And in literal sense, I like sharing with my people the foolishness of these virgins. Despite having 5 lambs, without enough fuel, without enough paraffin, kerosene or whatever you call it, why did they allow themselves to lit their lamp? If the wise wangetumia za wale welevu wasubiri, lakini kwa ujinga wao hawakuweza kujiandaa vizuri. Sarafu pia walipokuta hawana mafuta, badala ya watume mtu mmoja, wanaenda kununua wote 5. Arafu wakati walirudi, badala ya waita wale werevu waliwacha kwa nyumba, wanaita bwana harusi. Hangeweza kutoka high table akawafungulia, akawaambia mimi siwajui wala sijui kule mnatoka. Na alikuwa anaongea ukweli. Ndugu zangu, we might be creating fun, lakini cha muhimu ni kujiandaa vizuri. Kuweka taa yako iwe na mafuta. Tulikuwa tunaongea na mapadre hapa, ati sisi wote hapa tunasubiri ile siku ambapo Mwenyezi Mungu atakuja kutuita. Lakini the tragedy sio kuitwa, ni kuitwa ukiwa umejiandaa. Tumesoma misa nyingi sana na kumpaka mafuta rafiki yetu na kumpa Holy Communion ili kumuandaa taa yake iwe na mafuta ya kutosha. Lakini Mungu akampa nafasi nzuri ili amuandae siku ya kumuita. Pengine mimi na wewe hatutapata hii nafasi Francis amepata. Wewe na mimi hatujui mahali mauti itatukuta. Kwa hivyo lazima tuweke taa zetu zikiwa na mafuta ya kutosha. Tukae tukimtegemea Mungu. Na ndipo mwimbaji wa Zaburi amesema, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Francis alimwamini Mungu kama mchungaji wake. Na vile mmesema ni kweli. From the farm manager, kwanza sio manager,
alikuwa ananiambia alikuwa Nyapara huko chini all the way, na hatujawahi sikia amesimama mahakama kwa sababu amechukua kitu ya mtu, kwa sababu alimtegemea kwamba Bwana ndiye mchungaji wake. Hata sisi wote hii changamoto tuko nayo, tumtegemee Bwana. Yeye ndiye alituumba. He knows the purpose why he created us, and the finality of our being is to praise his name, to make the world a better place to live in. We are the agent of God's mission in this world. And remember, until the 6th day, when he was creating the world, he made us the stewards. And who is a good steward? A good steward is the person whom his master will find him awake during the opportune time. And the opportune time, we know, it is the time of glorification. It is not the time of suffering, because this man is not suffering again. It is not the time of crying. Prophet Ezekiel tells us that time will be the day of the Lord. Prophet Isaiah tells us that is the time God will gather his people. He will gather his people in his kingdom. He will wipe away tears. He will wipe the sweat which people have poured in this world in making the world a better place to live in. He will call people by their names. He will slaughter for the people, and people together with their Lord, they will dance. And this is the Messianic times. The Messianic times, a time to prove the work of Jesus, is still moving on, despite the threat sometime which come in our own life. So, to conclude, we are burying a gentleman. And the people of Juja, you had an opportunity to see that leadership is shared. Leadership is experienced. And the leadership is with you. Because this gentleman, he allowed all of you to exercise. You can see even the CDF team, that everybody has a small cake to share on the resource which the government has given us. It becomes the challenge, and it has opened our eyes that together with our person, with a man whom we can work with, we can make good strides of development and progress, not only to the church, but to all the sectors which affect us in our own life. Kwa hivyo familia, sisi kama kanisa la Juja, nikuambia asanteni sana. Most of the time you are out, yourself may be to go without onions, but this guy to buy for us cement. And we really appreciate the support which you have given to this gentleman. Tunasema wote, Mungu araze maisha yake. Omunegere mwathani, kiuroko gitathiraga, ni umutheragie. Nitawaomba tusimame wote, tuwe na petitions. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa maisha ya Francis. Francis alikuwa ni mtu mnyenyekevu, mtu alituletea wageni wengi sana huku Juja, mtu ambaye alisupport the development of everyone huku Juja. Amesafa sana katika maisha yake, lakini suffering imeleta joy in his life kwa sababu amekubali kupumzika. Tunaturiza watu wote, hasa familia yake, wavute majonzi, wakuone wewe na uwabariki na uendelee kuwakamilishia mipango yote ya familia. Bwana utusikie. Bwana tunakuomba utusikie. Pia tunamwombea rais wetu ambaye hawachi sisi, yuko na sisi wakati wa furaha na wa majonzi. Endelea kumbariki na afya njema,
ili aweze kutuongoza katika hii nchi yetu ya Kenya. Bwana utusikie. Bwana twakuomba utusikie. Sala nyingine zimekaribishwa. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru siku ya leo kwa kipaji ya uhai. Tunakushukuru kwa kuwa umetuwezesha tupatane katika hii kikao, tuweze kudisidikisha rafiki yetu, baba yetu, ili aweze kufika kwako mbinguni. Bwana, tunakushukuru kwa kipaji cha uhai pia, hasa tukiombea kanisa letu, tukiombea Baba Mtakatifu na watakatifu wote, hasa makasisi walioshikanisha pamoja hapa, ili tuweze kusidikisha baba yetu. Hasa tunaombea familia, hasa familia zote zimewakilishwa katika hii kikao, na hasa familia ya Mheshimiwa Wakapee, tukiomba uweze kuwashushia Roho Mtakatifu, uweze kuwaunganisha pamoja ili waweze kuendelea na maisha yao. Bwana twakuomba. Tunamuriria Bikira Maria ambaye ndiye anatuombea kwa mwanae Yesu Kristo, tukisema salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Na tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tunaomba tuketi. Tunapokuketi tunaendelea na ibada ya misa kama kawaida, na baada ya consecratio ndio tutaingia katika sehemu ya pili ya kutolea mapaji. Lakini kwa saa hii wanakwaya mtuongoze na nyimbo, tuendelee na ibada ya misa kama kawaida.
salini rafiki zangu, ili sadaka yangu, sadaka ya familia ya Francis na sadaka yetu yote ikubariki na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunamuombea huyu mtumishi wako Mheshimiwa Francis katika siku hii ya mazishi yake, tunapokutolea sadaka hii kwa ajili yake, na kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya kibinadamu, umsamehe kwa wema wako na kuyafuta. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote, Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sisi tumepata kwake tumaini la ufufuko. Tunasitikika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, lakini tunatulizwa kwa kuwa alituahidia uzima wa milele. Bwana, uzima wa amini wako hauondolewi, ila unageuzwa tu. Nayo makao ya hapa duniani yakisha pomolewa, tunapata makao ya milele mbinguni. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni tuwaimba wimbo wa utukufu wako, tukisema bila mwisho. Bwana kweli yu mtakatifu, na kila kiumbe kinachoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, unatia uzima na kutakasa vitu vyote, wala huachi kuwakusanya watu kwako, ila toka mawio ya jua hata macho yake wakutolea sadaka safi. Basi tunakusihi Bwana, uzibariki dhabihu hizi tunazokutolea, upende kuzitakaza kwa Roho wako, ili zigeuke kuwa mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Usiku ule alipotolewa, yeye mwenyewe alitoa mkate, akakushukuru, akakutukuza, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akatoa kikombe, akashukuru, akakutukuza, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele,
itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wote kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Tutangaze fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapokumbuka mateso ya huyo mwanao na kufufuka kwake mbinguni, tunapogojea na kuja kwake mara ya pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii yenye uzima na utakatifu. Tunakuomba uiangalie na kuikubali hii sadaka ya kanisa lako uliotaka kutulizwa nayo. Utujalie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwanao, tujazwe na Roho wake Mtakatifu, ili tuwe mwili moja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na mitume na mashahidi wako wenye heri, Mtakatifu Francisco na watakatifu wote ambao daima wanatuombea kwako. Tunakuomba Bwana, sadaka hii ya kutupatanisha nawe ilete amani na wokovu duniani kote. Uliimarishie kanisa lako imani na mapendo hapa duniani, yaani mtumishi wako Baba Mtakatifu Francisco, askofu wetu David Kamau, maaskofu na watumishi wako wote, pamoja na taifa lako lote. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyo hapa mbele yako. Bwana mwema, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Umkumbuke mtumishi wako Francis Munywa Waititu, uliyemwita kwako kutoka dunia hii, kwa kuwa alishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo. Umjalie ashiriki pia ufuko wake siku ya ufuko. Kristo ataifananisha miili yetu na mwili wake mtukufu. Ujalie haya yote kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Amina. Na sasa tusali ile sala aliyotufundisha Bwana wetu Yesu Kristo, tukisema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako. Tusifadhaishwe na jambo lolote, tugojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliambia mitume wako, na wachieni amani na wapeni amani yangu. Tusizidhame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi, iwe pia nawe. Sasa tutasalimiana kwa hewa.
Hivyo. God is good. all the time. Ndugu zangu, tazameni Kristo mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia, na heri walioalikwa kwenye karamu hii ya Bwana. Bwana, sistahili ingie kwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo tuweze tupata uzima wa milele. Amina. Sala kabla ya komunio, sala ya imani. Yesu Kristo mwokozi wangu, na sandiki upo kweli katika altari hapa, na sandiki kwamba nitapewa sasa hivi mwili wako na damu yako pamoja na roho yako na umungu wako, na sandiki kwani ndiwe mwenye uliyetueleza. Amina. Sala ya kutubu. Bwana wangu, sistahili uingie kwangu, kwani mimi ni mkosefu, nimetenda dhambi nyingi. Nawe ndiye mwenye utakatifu kamili, wapenda utakatifu, wayachukia maovu yangu, una enzi kuu, waweza kufuta dhambi zangu kabisa. Basi nasichukia mimi, na kuomba uniondolee, unitakase kabisa, nipate kupokea kwa moyo safi. Amina. Tunaweza keti. Mungu ni mwema na kila wakati. Ni wakati wa kupokea Ekaristia Takatifu, na wale ambao watakopokea ni Wakristo wa Katoliki ambao wameruhusiwa na wamejitayarisha kupokea, na kwa sababu tunao mapadri wengi wataweza kujogea huko. Kwa hivyo utaenda kwa padri aliye karibu na wewe. Wanakwaya, mtuongoze kwa nyimbo za kupokea.
Tusali wote sala baada ya komunyo takatifu. Sala ya kushukuru. Yesu wangu, nitakurudishia nini? Umenilisha mwili wako mtakatifu, umeungana nami kabisa. Ni haki nijitolea kuwa kitu chako kabisa, na kutolea moyo wangu, akili yangu, kazi yangu, mateso yangu, mwili wangu mzima. Sitaki jambo jinginelo ila la kukupenda na kukutumikia siku zote. Amina. Sala ya Mtakatifu Inyasi. Roho wa Kristu nitakase, mwili wa Kristu niokoe, damu ya Kristu nifurahishe, maji ya ubavu wake Kristu yanioshe, mateso ya Kristu nguvu yanizidishie. Yesu mwema, unisikilize, katika madonda yako unifiche, usikubali nitengwe nawe, na adui mwovu unikinge. Saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako nije, na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina. Sasa simama tuimbe wimbo wa shukurani. Tumesimama hivyo, tuseme sala baada ya komunio. Baada ya hapo tupatie mheshimiwa heshima ya mwisho. Baada ya hapo ndipo tunaendelea na sadaka. Tuombe. Mungu, tunakuomba mjalie mtumishi wako Mheshimiwa Francesco aliyefariki dunia leo
atakaswe na sadaka hii na kuondolea dhambi, apate furaha ya milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Enyi malaika wa Mungu, njooni. Malaika wa Bwana, pokeeni roho ya huyu marehemu tuliyekuja kumuaga, mkaipeleke roho yake kwa aliye juu. Kristo aliyekuita Francis kwake akuokoe na akuamkue, nao malaika wakufikishe kifuani mwake Ibrahimu, wakusindikize kwa aliye juu. Bwana, tunakuomba usimhukumu huyu mtumishi wako, kwa maana hakuna mtimilifu mbele yako isipokuwa atimilizwe nawe. Kwa hiyo Bwana, tunakusihi hukumu yako isimnyanyase, vile sisi wa Kristo tunaonyenyekeza tukiomba kwa ajili yake. Akiwa hapa duniani aliwekwa muhuri wa Utatu Mtakatifu. Kwa ajili ya ulinzi wako mtakatifu, umsamehe dhambi hizo, unayeishi na kutawala daima na milele. Amina. Natetemeka na kuogopa siku ile ya Kiyama. Mbingu na dunia zitatingizwa. Siku hiyo ni siku ya kuogofya na ya ghadhabu na ya huzuni, siku kubwa itakapokuja kuhukumu dunia hii kwa moto. Raha ya milele mpe Bwana, na mwanga wa milele mwangaze, apumzike kwa amani. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, usamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe maovu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele na milele. Amina. Bwana utoe moyo wake, apumzike kwa amani. Amina. Bwana asikiliza ombi langu, na kilio changu kikufikie. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Tuombe. Mungu uliye peke yako, mwenye huruma na msamaha wa dhambi, tunajinyenyekeza mbele yako kwa ajili ya roho ya marehemu Francis Waititu uliyemwita kwako. Usimkabidhi mikononi mwa shetani apotee, bali uamuru apokelewe na malaika wako watakatifu, apelekwe pako patakatifu mbinguni. Na kwa sababu alikutumaini na kukuamini, usikubali ateseke, ila ajazwe na furaha ya milele mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tunaomba kuketi. Wanakwaya mtuongoze na nyimbo za sadaka sasa, na ni wale tu ambao wako na mavazi rasmi. Kuna wale wako na vazi la CWA na CMA, tunawaomba tafadhali, wataleta vitu huko chini, watatusaidia kwa sadaka. Wanakwaya.
Tafadhali tusimame wanapojongea kuleta sadaka mbele ya madhabahu. Rekei tuhoere family muno makiria makiruta itega riri ria baba ria mwisho baba ndari atigwo na thutha hindi ya kuruta matega ma guteithiriria uthii wa na mbere wa kirira kia Ngai. Nituhoe Mwathani, nituragucokeria ngatho ni undu wa family ya muheshimiwa, ni uramwikire wega, uramuhariria wega, arerira ngoro yake na ihinda ria kinya ria kumwita ndanetigira. Family yake muthenya wa umuthi ni ona mari na maithori maingi ni merutire ngoro-ini ciao kuruta itega ria baba uria mwisho ria guku thi. Mekage wega, reke makumenye na magucuthiririe ngoro-ini ciao, reke maturage hari uri, tondu hari uri noho he thayo, gikeno na urumwe. Thie na mbere na kumahe hinya ngoro-ini ciao, reke utana wa baba wao utuike niguo gitigo kinene muno kia ngoro ciao, nigetha muthenya onao uria meriragiririo ria munene wa gucoka gwaku magacemania na baba wao mucii wa matuini. Kio twakwira urathime matega maya ona maria mothe marutwo ni andu a wendi mwega, nigetha kirira giaku githie na mbere kuhunjia itura riri ria Juja, na kirathimo kia Ngai Ithe,
Kimuikurukira inyuothe na giikurukire family na ritwa ria Ithe na ria Mwana na ria Muoyo Mutheru. Ambacho kilikuwa kinashiriki kama mwanaume Mkatoliki. CMA members, mngekuwa hapa saa hii. CMA members, kuna ile anthem yetu tunataka kuimbia huyu rafiki yetu kabla hatujamuaga. Dakika yenu ni moja, mmebakisha sekunde 30. CMA members, nawaomba tafadhali. Mheshimiwa President, tunataka hata wewe ujoin CMA. Kwa sababu wewe ni mwanaume Mkatoliki. Naomba kwa unyenyekevu. Haraka.
Tunaweza keti. Asante Mheshimiwa Rais kwa mambo yote. Wewe pia ni mwanamume Mkatoliki. Asante, makofi kwake. Ningeomba kwa unyenyekevu yule ambaye anatusomea historia fupi ya mwenda zake, the eulogy. Uko wapi? Baada ya eulogy hatuna maneno mengi, tutapatiwa baraka ya mwisho ambapo tutaelekezwa vile tutakavyotoka hapa kwenda kaburini. Asanteni. Tunasomewa na Simon Kemura. Kemura. Simon. Kuja nani? Rafiki yetu tusomee, naomba. Thank you. We'll read the eulogy of the late Honorable Francis Monya Waititu, and I'll read the story of a legend. The late Honorable Francis Monya Waititu was born on 5th of October 1958 in a coffee farm camp dubbed Dugiri Village in Nairobi, currently the village market. Honorable Francis was a son to the late Michael Monya Waititu and Teresia Njeri Monya, and was the second born in the family of 14 children. His siblings are the late Cecilia Wamboi, Nancy Nduta, Paul Kihara, Peter Kuria, Maria Wahu, Richard Kinyanjui, Mary Njeri, James Karioki, Joseph Mburu, Mercy Nduta, John Wainaina, Susan Nyokabi, Lucy Wanjiku. Baptism. Honorable Francis was baptized in 1958 in Christian Catholic faith and maintained his dedication throughout his life. He supported God's work with all he had and respected all denominations. He was well known to always allow men of God, priests and pastors, not to queue when coming to his office. He would argue that he needed to see them at the shortest time, since they were expected to go back to their churches to serve God's people. He also had a famous slogan when dedicating Juja to God, and would always say, Juja for Jesus. Education and professional life. Growing up in Gigiri village was a great experience for Honorable Francis, as he belongs to a large family with many uncles, aunts and cousins. It was a closed, well-disciplined society, coffee farm, that later saw Francis develop deep passion for coffee management and general farming. He began his primary education in Karura Forest between 1966 and 1973, where he did his CPE exams and performed well to secure admission to secondary school. In 1974, he was admitted to Shada High School in Ngara, where he faithfully pursued studies and completed his secondary education in 1978 with remarkable results. In a bid to assist his parents in taking care of the large family, Francis embarked on the search for different jobs before securing a stable one in a coffee farm and a butchered international company named Mudidi Coffee Plantation between 1979 and 1981. He was then posted to Mugumo Nyakenywa in Kamiti, still as a clerk, where he worked for a year until 1982. Having worked for several years as a clerk, Francis decided to pursue a professional course in coffee management according to his passion from childhood. He was admitted at Riru Coffee Research for 2 years, where he attained a coffee farm management certificate. This qualification enabled him to be considered for promotion by the Butchered International Company as a full coffee farm manager at their various farms. This included Kanini Farm near KCCT, Kiambu Road, Iganja Farm at Kenyatta Road, and later Mwiri Coffee Estate, where he worked under the Kenyatta family, the late Honorable James Muigai, and later under his son, Honorable Gengi Muigai, before joining politics in 2013. He worked under the Kenyatta family as a full coffee farm manager between 1984 and 2012. Francis loved helping people, considering his humble background, and had acquired a passion for politics after working and interacting with the Kenyatta family, who mentored him a lot. This saw him begin his political journey under CCM political party, that is Chama cha Mwananchi, as from 6th of January 2009 to 24th of August 2012,
where he had been serving as the National Organizing Secretary. He resigned from the position in respect to the Kenya Constitution and other legal requirements as he prepared to vie for the parliamentary seat in Juja constituency. He then joined the National Alliance Party, TNA, under which he successfully contested for both the nomination elections as the flag bearer in 2013 main elections, where he won the Juja parliamentary seat in 2013. He again strived to excel as mandated by the office of a member of parliament. He successfully executed his main office functions, which included but were not limited to facilitating education, security, and energy during his first term, 2013-2017, and this also led to his success in the next general election in 2017, where he retained his position as the Juja Member of Parliament for a second term until his demise. Honorable Francis pursued an executive master's in leadership and governance between 2015 and 2016 at Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, Nairobi campus. Marriage and family life. Mr. Francis Monyo Waititu was married to his first wife, Miss Anne Wanja, and they were blessed with 2 children, Michael Monyo Waititu and the late Christine Njeri Waititu. Mr. Francis Monyo Waititu, aged at about 27 years then, was married to his other wife, Miss Ruth Wanjiru Waititu, aged 21 years. The couple was blessed with their firstborn daughter, Terry Njeri Monyo, on 8th May 1986, and a son, Michael Monyo Waititu, on 13th September 1987. Unfortunately, as destiny would have it, on the evening of Wednesday, 30th March 1988, Mr. and Mrs. Francis Waititu were involved in a grisly road accident on their way home, purchasing a parcel of land at Juja constituency with Waititu Ward in a town called Neshapa. The accident was fatal and it led to the demise of Miss Ruth Wanjiru Waititu on the spot. Honorable Francis later married Mrs. Susan Njeri Waititu in the year 1989, and the two were blessed with a daughter, Christine Njeri Monyo, on 23rd of March 1990, and a son, Martin Monyo Waititu, on 15th of October 1991. He was a father-in-law to Wilson Karaoke Ndongo, that's husband to Terry, Tanya Njeri Mbogwa, wife to Michael, John Dande, husband to Christine, and Sylvia Wairimo, wife to Martin. He was a grandfather to Dylan Waweru Karaoke, Francis Waititu Monyo, Paul Mbogwa Monyo, and Theo Njoroge. His in-laws, parents to children in-laws, are Susan Njoki Waweru, mother to Wilson Karaoke, Paul Mbogwa Kimani, and Susan Njeri Kimani, parents of Tanya Njeri. The late Anne Wairimo Dande, mother to John Dande, Jacinta Njeri Kirogo, mother to Sylvia Wairimo. Social life. Honorable Francis was a happy, generous, and interactive soul since childhood, and this was evident throughout his life. He loved charity work and was concerned about almost everyone's welfare. He would inquire about one's well-being on every meetup and would rarely talk about himself. He loved hosting family and friends both at his home and even out in social places. His generosity in such gatherings that included financial expenditure was extensive, since he would always offer to pay for everything. His famous slogan was, "Don't worry, get anything, I'll pay," a slogan that later earned him the nickname Wakapee. He loved sporting activities, having played football in his early days, and was a great fan of wrestling and athletics. He made sure he promoted sporting activities in Juja constituency during his tenure, where he organized various sports tournaments through CDF fund and even using his personal resources, especially for motivational awards and gifts to the players. He appreciated talent and innovation and would endeavor to support anyone who approached him. This included, but was not limited to, music, artists, drama, and technological innovations, especially from students in Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. On his free time, Honorable Francis enjoyed farming and gardening, whereby he personally attended to his farm and home garden. He loved planting various fruit trees, medicinal plants, and indigenous vegetables. He would leave work in the evening and begin by watering his plants before entering the house. Medical journey. Honorable Francis had a healthy life with only normal ailments since childhood and throughout adulthood. However, in 2017, he developed some headaches right after the general elections and related them to fatigue as a result of rigorous campaigns, music, and loud public address. On the 8th of October 2017, on a routine checkup, he decided to take a brain MRI scan at the Aga Khan University Hospital, where he was diagnosed with a ring-enhancing lesion on his left front temporal lobe.
He was discharged with prescription medicine for 2 suspected bacterial infections, TB and toxoplasmosis, to try and clear the lesion. Unfortunately, after 3 months of medication, the various MRI scans taken in between showed no significant improvement. He continued to complain of headache and fatigue, where he would later be rushed to hospital on emergency on the 26th of December 2017 by his firstborn son, Michael, and brother Peter. He was received at the accident and emergency wing where all vitals were checked, but he suffered a seizure right after undergoing an emergency brain MRI. He was immediately admitted at the ICU and recommended for a brain surgery the following morning, 27th December 2017, to reduce pressure in his brain and also to get a biopsy of the illness that was by now a suspected tumor. On the 14th of February 2018, Honorable Francis' biopsy results were out, and it was confirmed that he was suffering from a cancerous tumor, that is glioblastoma multiforme grade 2, with an estimated lifespan of 6 to 12 months with treatment. Despite the heartbreaking prognosis, Honorable Francis kept the faith in God and purposed to fight the illness to the very last. He sought guidance from his former boss, Honorable Gengi Muigai, and his sister, Honorable Beth Mugo, who both advised him to seek treatment abroad. Honorable Beth Mugo further invited Francis to India, where she was also seeking treatment, and assured the family of her support in recommending him to the relevant team of doctors. He was hereby facilitated with a medical referral letter to Apollo Hospital in New Delhi, India, by his neurosurgeon, Dr. Mugera from Aga Khan Hospital, for further treatment. He was accompanied by his wife, Miss Susan, and firstborn son, Michael, and they took with them the biopsy block for specialized laboratory tests. After admission to Apollo Hospital in India, unnecessary tests having been done, Francis was started on a 7-week treatment with radiation and chemotherapy. He tolerated this treatment very well and was discharged back to Kenya on the 16th of March 2018 with a 1-year treatment plan on chemotherapy. He continued with his normal life while away from treatment in India and took time to tour New Delhi. He visited various historical sites and even attended church on Sundays as usual, since he was a staunch Catholic faithful. In January 2019, he went back to India again in the company of his son Michael for a medical review, and unfortunately, the brain MRI taken showed some tumor activity that needed to be treated differently. They flew back to the country to better plan for the same, since he was to change states and be treated at Apollo Hospital in Chennai, India. This time round, Honorable Francis was accompanied by his wife, since the treatment recommended proton therapy with adjuvant chemotherapy was expected to take 6 weeks and its side effects would require close caregiving. Unfortunately, as earlier informed, he suffered major side effects that were treatment-related, which included memory loss, speech difficulty, loss of body balance, and general coordination, blurry eyesight, and the like. This saw Francis withdraw from the public eye as from February 2020, where he continued with home-based care at his home here in Juja. He also attended regular clinics at the MP Shah Cancer Center for scheduled treatments. Honorable Francis was under Dr. Adash, an oncologist, while at MP Shah Cancer Center, and was given the best care available. He had many nurses who took good care of him, with his main nurses being Ms. Violet and Mr. Saitoti, both at MP Shah Cancer Center, and Mr. Samuel and Mr. Derrick, both home-based care nurses. He tolerated both home care and hospital treatment very well throughout the year 2020, but unfortunately again his health deteriorated in February 2021, forcing him to be taken in for admission on Friday, 5th February 2021 at the MP Shah Main Hospital. He had experienced respiratory complications while at home that rendered his feeding and breathing a challenge, and hence a chest scan was prescribed. It was confirmed that he had developed a severe lung infection due to feeding challenges and was admitted with antibiotics to try and clear the infection. On a routine checkup scan, the doctors discovered the infection had moved to his upper abdomen and was now causing him difficulty in breathing. This meant he had low oxygen levels in his body system and he had to be transferred to the hospital HDU facility on Friday, 19th February 2021. It was while undergoing treatment for the severe infection at the HDU facility that Honorable Francis succumbed to treatment and rested at exactly 7:15 p.m.
We thank God as a family for the time we spent with Honorable Francis Monyo Waititu, who had, as earlier mentioned, been given 6 to 12 months to live, but instead gave the deceased a fight for 3 years and 4 months. I have fought the fight, I have fought the good fight, I've finished the race, and I've kept the faith. 2 Timothy 4:7. Thank you. Thank you. Allow me, Mr. President and the family members, at this moment, we thank every one of us who has been with us since we began this function. It is our heartfelt gratitude to all. Allow me, I invite the main celebrant, upstanding all of us, that we will be given the final blessings. His Excellency, before the final blessing, I'd like to introduce the fathers who we celebrated the Mass with them. There is Father Raphael Kefugi, is our parish priest here. Father DK is the chaplain in Mangu High School. We have Father Mwaola working in Kariobangi, Divine Mercy, and Father Eric working here. Myself, Father Mbogwa. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Enedeni na amani, tuedeni kaburini, tukazidikishe mheshimiwa wetu. Ibada yetu imekwisha. Tumshukuru Mungu. Tutatumia mpango tofauti tukiwa tumesimama hivyo, na waomba tuongozwe na jeneza na mabaki ya mheshimiwa. One, two, one, two, one, two, mic test. 1 2 1 2 1 2 mic test. Unaitwa Ogweri ama Ongweri? To address the congregation after you. As at the MC, I just want to make 2 notices. The first one, I have been asked by the family. We all know where we are going to lay Mheshimiwa. It's just here within town, and the space is limited. Nafasi ni kidogo zaidi, nyinyi yote mnajua. Hata hatuwezi toshea robo ya ile watu wako hapa. Kwa hivyo ile watu wanaenda huko nyumbani ni watu wa familia. Na tafadhali tupeane heshima. Hawa watu wako na kibali, iko kibali wamepewa ambayo wataonyesha watu ya security. Kwa hivyo tusiende kufinyana pale kwa gate. Na mimi najua watu ya hapa Juja, nyinyi hata nyinyi pia ni familia ya Wakapee. Lakini sasa leo tuwaruhusu hasa family na labda wageni wetu wale wametoka bali, kwa sababu kusema kweli hata nyinyi mnajua hatuwezi toshea hapo. Ya pili, leo hatuna kuandalia chakula kwa sababu ya zile sheria ziko ya corona imekatazwa. Kwa hivyo hakuna maandalio yoyote na mtatuia radhi. Na niseme hata kwa kimila na desturi, sisi hatukulangi wakati wa mazishi. Wakati ya mazishi ni wakati ya kujinyima. Watu wanapewa maji, unaosha uso, unameza kidogo. Lakini hiyo mambo ya kukula maandalio makubwa sijui ilitoka wapi. Na ningependa kusema nikiwa hapa, kwa vile nilisema sisi ndio wazee, tumeona desturi ya watu yetu, mtu akikufa tunaweka mtu kwa wiki 2 kwa mochari. Wale amewaacha wanasubuka, watu wanajaa kwao nyumbani kwa wiki 2. Wanakuja wanakula mchana mzima, wengine hata hawakuli breakfast nyumbani, wanakuja kula breakfast, lunch na chakula ya jioni. Hawa watu wanachoka, wanakosa hata wakati ya kukula, wanakoda, wanachoka, wanaongea mchana mzima. Wengine wanaanza biashara. Kila asubuhi lita 100 ya maziwa, gunia 2 ya mchere,
kreti 10 ya mikate, inakuwa biashara, watu wanajaa huko. Na kweli hii watu wako na hofu, kazi yao ni kurudia story. Mtu yetu alikufa namna hii, kila mtu anataka story kama hiyo tumepewa hapa, badala ya uridhike mtu alikufa. Na hii kitu tungeuliza, tujaribu kupunguza. Let us not glorify death. Let us not spend so much money. Alafu tunakuja siku moja kama hapa, hiyo maandalizi yote inakwisha na siku moja. Tunawacha hii familia. Tunaomba tusimame ili mwili itoke, na baada ya mwili kutoka, President atafuata nyuma yetu na kanisa ili masaa isiharibike. Naomba mwenzangu. Mimi nitasema hiyo, tufikirie hiyo, kwa sababu ni watu yetu. Ni watu yetu, tufikirie vile tutakuwa tukidispose watu yetu. Tusitumie vitu yetu yote kuja kutumia siku moja, alafu tuache watu yetu na tabu. Asanteni sana. Sasa nitawauliza kama vile kasisi amesema, jeneza ndio itatoka kwanza, alafu makasisi, alafu wageni, familia, alafu wageni wetu. Asanteni sana. Yamekuwa ni matangazo ya moja kwa moja kutoka chuo kikuu cha JKUAT. Yamekuwa ni matangazo ya ibada ya mazishi ya mwenda zake Francis Waititu, ambaye hadi kufariki kwake alikuwa mbunge wa Juja. Ni hafla ambayo imevutia viongozi wa kisiasa mbalimbali wakiongozwa na Rais Uhuru Kenyatta, ambao wameweza kuwasili kutoa rambirambi zao na heshima zao za mwisho kwa mwenda zake aliyekuwa mbunge wa Juja Francis Waititu. Katika hotuba yake, Rais Uhuru Kenyatta alimtaja Francis Waititu kama rafiki wa karibu. Rais Uhuru Kenyatta alitaja kuwepo kwake hapa kama rais wa Jamhuri ya Kenya, rafiki wa karibu wa mwenda zake, na vile vile mkaazi wa eneo bunge la Juja na kaunti ya Kiambu kwa jumla. Rais Uhuru Kenyatta pia alimtambua mwenda zake kama kiongozi shupavu, mweledi na mchapakazi. Kwa mujibu wa Rais Uhuru Kenyatta, alisema kwamba mwenda zake alifanya jitihada za juu kuhakikisha kwamba wenyeji wa eneo bunge la Juja wanawakilishwa ipasavyo katika maendeleo na katika haki zao. Na wakati huo rais pia aliweza kutoa ahadi kwamba ataendeleza miradi yote, hususan miradi ya maji ambayo alitaja kuwa ni mojawapo ya miradi ambayo ilikuwa imepewa kipaumbele sana na mwenda zake Francis Waititu. Miradi nyingine pia ni ile ya vyeti vya umiliki ardhi, ambaye rais alisema kwamba atahakikisha amefanya awezalo kuhakikisha kwamba kazi ambayo ilikuwa inafanyika na Francis Waititu imekamilika vizuri. Na itakumbukwa kwamba mwenda zake ametajwa na viongozi mbalimbali kwa kufanya maendeleo sana, na ametajwa katika masuala ya elimu, ambapo imebainika kwamba eneo la Juja limepiga hatua sana katika masuala ya elimu. Jambo ambalo pia limetajwa ni matumizi ya pesa ya hazina ya CDF, ambayo imetarajiwa ama imetambulika kwamba alikuwa mmojawapo wa bunge ambaye aliweza kuibuka mshindi ama kuwa mbunge wa nchi ya Kenya ambaye aliweza kutumia pesa ya hazina ya CDF kwa njia ya umakinifu zaidi. Na kufikia hapo ndo tunahitimisha matangazo haya ya moja kwa moja kutoka chuo kikuu cha JKUAT, ambapo sina la ziada ila kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, akiwemo mwelekezi wangu Amos Ongweri, mimi ni Ben Chumba, narejesha matangazo haya upande wetu wa pili wa studio.